In last class, we discussed about Henry's law. According to Henry's law, P is equal to KH into mole fraction. Right? Mole fraction. Just I am repeating what yesterday, previous class we discussed. Mole fraction. Achha, mole fraction of solute generally, kada? Gas in liquid and gas is a solute. X solute ki small m relation में small m by small m plus 55. What we said, when compared to solvent to compare cheste, solvent number of moles say 1 liter generally. 1 liter ante 1000 grams. 1000 grams ante number of moles 1000 by 8. Right? Achha, when compared to solvent, this small m will be negligible. Achha, X solute is equal to small m by 55.5. Sometime instead of mole fraction, direct number of moles we can take. X solute small n by n means number of moles of solute divided by number of moles of solute plus 55.5. Once again, we can neglect number of moles of solute when compared to solvent. A basic formula note X solute ki formula note chesukochu. Okari problems unda. X solute is equal to small m by 55.5 or small m by 55.5. But last 35 years solubility gaani, otherwise Henry's constant में numerical అయితే ఇవ్వలేదు. APMT లో need. ఇవ్వకూడదని guarantee అయితే ఏం లేదు. Since which are given, NCR textbook lo some solid examples are given, in-test questions also given. Now we can go for first. What are numericals are given in NCR book? We can do it. This already previous class we discussed that. Chalo. Now do these problems. Tell us, not correct. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas dissolved in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a Pressure pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2. Achha, basic equation basic equation. P is equal to some constant KH into mole fraction of N, partial pressure of N2. They are Henry's law. This is Henry's law. Achha, partial pressure is given how much? 0.98 bar. Divided by KH value ఎంత ఉంది సార్? కిలో బార్. రెండు ఒకే సేమ్ యూనిట్స్ ఉండాలి. ఒకటి బార్, ఒకటి కిలో బార్, నాట్ పాసిబుల్. Now 76 into 76.48 into 10⁴ run bars into 10⁴ run. Which is equal to mole fraction of N. Simplify chain, I think so. In our NCR textbook, the calculation. So this value is how much? Can you tell this value is mole fraction of N2 is how much? Actually, in terms of 10⁻³ వస్తుందా? ఎంత వచ్చేసి చూడండి. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. Numerical ఎంత 1.29 into
1.29 10 power minus 3. 10 power minus 10 power minus 5. 5. Get it? 10 power minus 5. Not just. అది ఎంతతో ప్రాబ్లం అయిపోదామని మనకి వచ్చింది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ N2. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మోల్స్ ఆఫ్ N2, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ N2. अच्छा मोल फ्रैक्शन ఇలా రాసుకోవచ్చాము. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ N2, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ N2 55.5 రాసుకోవచ్చా? ఎందుకు ఒక 1 లీటర్ ఇచ్చారు కదా, చూడండి 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చారు. 1 లీటర్ వాటర్ ఇచ్చారు ప్రాబ్లం. 1 లీటర్ అంటే 1000 ml. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1 ml 1 గ్రామ్ ఉంటుంది. 1000 ml లో 1000 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. 1000/18 అంటే 55.5 నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్, which is equal to 1.29 into 10 power minus 5. अच्छा number of moles of N2 కావాలి అంటే 1.29 into 55.5 into 10 power minus 5. వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అడిగారా మిల్లీ మోల్స్ అడిగారా? మిల్లీ మోల్స్ అడిగారు. చూడండి ప్రాబ్లంలో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ నంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ మోల్స్. How many millimoles? They are asking millimoles. So whenever millimoles ask karna sir, we know 10 power minus 3, 10 power minus 3 nothing but milli na. అంటే ఇప్పుడు మనకి millimoles కావాలి అంటే 1.29 into 55.5 into 10 power minus 2 రాస్తాం. 10 power minus 3 మిల్లీ అయిపోయింది 5 లో. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఎంత వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్గా. ఎంత 0.716 వస్తుందా? 0.716 అప్రాక్సిమేట్. అంటే 71.6 into 10 power minus 2 రావాలి. వస్తుంది కదా 71. 55 into something 1 point something, but decimal point adjust చేస్తే 0.716 millimoles. అచ్చా మోల్స్ అడగొచ్చు. మోల్స్ అడిగితే ఎంతతో అయిపోతుంది మనకి ప్రాబ్లం. But previous 35 years में these questions are not asked, numericals are not asked, but who knows? తెలియదు కదా, NCERT book లో ఇచ్చారు కదా. Simple calculations. Shall we go for one more calculation part? Shall I? One more calculation part. This is solid example కాబట్టి మీకు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు. NCERT book లోనే ఉంది solid example. In test question లో 2.6 question. अच्छा, for what is the formula? Partial pair of HPS is equal to mole fraction into and this constant, right? ఇక్కడ చూడండి solubility 0.195 molarity ఇచ్చారు కదా. అంటే దీని ప్లేస్ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? KH into small m by small m plus 55.5 రాసుకోవచ్చు కదా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్లేస్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొలాలిటీ రాసుకోవచ్చు కదా.
Now, when compared to 55.5, small m is negligible kada. Anoche. And this constant కావాలి. STP దగ్గర ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుంది? STP దగ్గర ప్రెజర్ ఎంత? 180. Or else 1.013 bar. అచ్చా యూనిట్స్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కాదు కాబట్టి మన ఇష్టం, మన చాయిస్. ప్రెజర్ మీడియం లో తీసుకుంటామా, బార్ లో తీసుకుంటాం. జనరల్ గా బార్ లోనే ఉంటుంది కేహెచ్ యూనిట్స్. సో బార్ తీసుకోండి. 1.013 బార్. ఎందుకంటే ఎస్టీపీ ఇచ్చారు, వాల్యూ ఇవ్వకుండా, భాష పేరు ఇవ్వకుండా ఎస్టీపీ దగ్గర అన్నారు. ఎస్టీపీ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? 1.013 బార్ ఉంటుంది. ఏటీఎం లో అయితే 1 ATM. అచ్చా స్మాల్ ఎం వాల్యూ ఇచ్చారు కదా, అప్పుడు నాకు మన కేహెచ్ వాల్యూ కావాలి. కేహెచ్ కావాలి 1.013 into 55.5 upon 0.19. మనకి క్యాలిక్యులేటర్ ఎంత కాంప్లికేట్ ఎవరు, బట్ ఇలా సింపుల్ చేసుకుంటే 55.5 1000/18 రాసుకోవచ్చా? 1000/18 1000 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? పైన 1013 డివైడెడ్ బై 18 into 0.19. సపోజ్ నేను ఇక్కడ 0.1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్ 0.12 తీసుకోవచ్చు. 0.1 తీసుకుంటే 10⁻⁻1 కదా, పైకి వెళ్తే 10 అవుతుంది కదా. సో అంటే నియరెస్ట్ వాల్యూ తీసుకెళ్తున్నాం. దెన్ కేహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది జస్ట్ 0.1 అనుకుంటే, అంటే 10⁻⁻1 అనుకుంటే పైకి వెళ్తే 10 అవుతుంది. 1013 డివైడ్ బై 18. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత వస్తుంది కేహెచ్ వాల్యూ. నియరెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంది ఎంత వస్తుంది? మీకు సింపుల్ ఇక్కడే మీరు మల్టిప్లై చేసుకుంటారంటే చేసుకుంటాం. అండ్ ఇక్కడ సపోజ్ 0.1 అనుకోండి, ఇది 1 అనుకోండి, 10 అవుతుంది. 10 ఇంటూ అంటే 550 ప్లస్ లో ఉంటుంది ఆప్షన్ లో ఉంటే కనుక. రైట్. నెక్స్ట్ one more problem. ఈసారి ఎంట్రీస్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు. अच्छा अमाउंट ऑफ CO2. अच्छा फॉर्मूला सेम है, बेसिक फॉर्मूला है सेम ना. चलो बेसिक फॉर्मूला है सेम. अच्छा నాకు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ CO2 కనుక్కుంటే తర్వాత చూద్దాం. నాకు KH upon partial pressure of CO2. KH వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి. KH వాల్యూ 1.67 into 10⁸ 10⁸. अच्छा partial pressure ఎంత? 2 point. अच्छा for your kind information, 1 ATM is equal to 101.3 kilopascal కదా units, or 1.013 into 10⁵ Pascal.
ఎంత చెప్పండి 180 అయితే ఎంత 1. ఏసీ స్టేట్ లో నేర్చుకున్నాం కదా వర్షన్ 180 అయితే 1.013 10⁵ పాస్కల్ న్యూటన్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటాం పాస్కల్ అంటాం సేమ్ యూనిట్ మరి 2.5 ATM అంటే 2.5 into 1.013 into 10⁵ పాస్కల్ divided by అది ఇంగ్లీష్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు 1.67 into 10⁵. అచ్చా మీకు 1.66 క్యాలిక్యులేషన్ కష్టంగా ఉంటే ఎంత రాసుకోవచ్చు 1.66 5/3 రాసుకోవచ్చా 5/3 రాసుకోవచ్చా 5/3 కదా గామా వాల్యూ CP/CV 1.67 అంటే 5/3 2.5 ని 5/2 రాసుకోవచ్చా సింప్లిఫికేషన్ చూడండి 3/1.5 సో 1.5 into అప్రాక్సిమేట్ తీసుకున్నాం 1.5 into 10⁻, 1.031 అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్ గా 1.5 into 10⁻, -3 ఇది మోల్ మనకు వచ్చింది పాస్క క్యాన్సిల్ 10⁻³ మోల్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది వాళ్ళు మోల్ ఫ్రాక్షన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్వాంటిటీ number of moles వస్తే number of moles into gram molecular weight we get weight only na number of moles వస్తే number of moles is equal to weight by gram molecule weight రావాలంటే number of moles into gram molecule అచ్చా అమౌంట్ కావాలి అమౌంట్ అంటే weight కావాలి number of moles into gram molecule అచ్చా number of moles ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము మోల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కదా మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ ఇంకో స్టెప్ రాదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అచ్చా ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా రాస్తాను నేను నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ which is equal to 1.5 into 10⁻³ బట్ మనకి తెలిసి డినామినేటర్ లో వాటర్ తో కంపేర్ చేస్తే number of moles of CO2 is negative. अच्छा number of moles of CO2 equals to number of moles of water ఎంత 1 liter అయితే 55.5 ఇక్కడ 1 liter ఉందా 500 ml ఉందా 500 ml ఉంది 500 ml అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత ఒక ml లో 1 గ్రామ్ ఉంటుంది 500 ml లో 500 grams ఉంటుంది 500 divided by 18 అచ్చా 5.5 5 ఎలా వస్తుందా 2. ఎంత 55.5 లో హాఫ్ 2.77 అప్రాక్సిమేట్ దాని 55.5 లో హాఫ్ 27. substitution 1.5 into 10⁻³ into 27 approximate 27 తీసుకుంటాం approximate value 27 తీసుకుంటాం 27 అచ్చా 1.5 ని 3/2 రాసుకోండి total 35 10⁻³
ఇదా? ఇది వచ్చింది 40 పాయింట్స్. ఎందుకంటే అన్ని ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, ఒకటే వస్తుంది కదా. 3 into 27 divided by 2 approximately. अच्छा 3 ones 314 42 approximately 42 into 10 power minus. ఇదేంటి 40 into 10 power minus 3 నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మనకి కావాల్సింది ఏంటి? వెయిట్. మనకి కావాల్సిన వెయిట్. సో వెయిట్ కావాలి అంటే ఇంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎవరు? మన ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్. Weight is equal to number of moles of solute into gram molecular weight of CO2 42. Gram molecular weight 40. अच्छा 44 into 42 into 10 power minus. Forty అంటే 1600 అంతేనా? 1.8. अच्छा don't mind calculation part, procedure you can check it. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఒకవేళ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వదలుచుకుంటే ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ఇవ్వరు క్యాలిక్యులేషన్స్, సింపుల్ గానే ఇస్తారు క్యాలిక్యులేషన్స్. క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగానే ఉంది. ఏ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చారు, ఏ ఫ్యాక్టర్ కావాలి, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? హెన్రీస్ లా మీద ఇస్తే కదా. अच्छा दिस वीकेंड सिलेबस है 17 ग्रुप एलिमेंट्स है and qualitative properties है. But in between organic chemistry I will give 30 marks speed test. 30 questions is the organic chemistry, 30 named reactions and conversions. As a Sunday exam, only 17 group elements and qualitative properties. But in between one separate test, speed test है organic chemistry. Only conversions है named reactions. Right? चलो राहुल जी, अच्छा देखो एप्लीकेशन, देखो हेनरीज लॉ एप्लीकेशन. जनरली हेनरीज लॉ यूज्ड इन, చూడండి हेनरीज लॉ फाइंड एप्लीकेशन वेरी. अच्छा మేజర్ యూజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? బెవరేజెస్. మనం చెప్పుకున్నా हेनरीज लॉ అదే కదా. ప్రెజర్ ని రిలీజ్ చేస్తే సాల్యుబిలిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది, ప్రెజర్ ని పెంచితే సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. See the first application. To increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. మీరు తాగే థమ్స్అప్ కానీ, కోకా కోలా కానీ, పెప్సీ కానీ, స్ప్రైట్ కానీ, ఏదైనా సార్, ఎనీ బెవరేజెస్, ఎనీ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, వాట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇస్ హెన్రీస్ లా. వాట్ ఈస్ హెన్రీస్ లా అంటే మనం చెప్పుకున్నాం, CO2 గ్యాస్ మన డ్రింక్ లో కంప్లీట్ గా సాల్యుబుల్ అవ్వాలంటే హై ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేయాలి. సీల్, బాటిల్ సీల్ చేయాలి. లిడ్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రెజర్ రిలీజ్ అయిపోతుంది, గ్యాస్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో హెన్రీస్ లా బెస్ట్ యూజ్ ఎక్కడ మార్కెట్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇన్ ఆల్ బెవరేజెస్ హెన్రీస్ లా ఉంది. Now what is second? This also we discussed some discussed. Suppose we go for in depth, సీ లో కనుక డెప్త్ కి వెళ్ళిపోతే ప్రెజర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సాల్యుబిలిటీ ఏమవ్వాలి? అదే కదా హెన్రీస్ లా, P directly proportional to mole fraction. ప్రెజర్ పెరిగితే సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానిలో వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ కదా ఆక్సిజన్ కానీ N2 కానీ హై ప్రెజర్ దగ్గర మన బాడీలో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. బట్ O2 గ్యాస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్, N2 నో యూజ్. బట్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ది ఎర్త్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వచ్చేస్తే ద N2 గ్యాస్ రిలీజ్, we feel severe pain only. That pain is called bends. The disease is called bends and damage. The disease is called bends and damage.
the second application. At the same application also there, if you go for higher altitudes, pressure decreases, solubility also decreases, availability of oxygen almost nil. That's why we should carry the cylinders, oxygen cylinders only. If less concentration of O2, unable to think properly, this is called altitude sickness and down. We call as technically called anoxia disease and down. The disease is called anoxia and down. Called it anoxia disease and down. Low blood oxygen causes to become weak, unable to think properly. The symptoms is called anoxia. Right? Even application నేర్చుకుని ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కడైనా. నోబెల్ గ్యాస్ యూజ్ లో చెప్పుకున్నాం మనం. కార్బోజన్ యూజ్ చేస్తామని, ఆర్టిఫిషియల్ రెస్పిరేషన్, N2O2 యూజ్ చేయము, దాన్ని డైల్యూటెంట్ చేస్తాము దేంతో, హీలియం. హీలియం యూజెస్ లో కూడా నేర్చుకున్నాను. Actually, 3 applications are given. 3 applications are well-known applications for you. Sometimes they will have theoretical questions or objective questions. These applications of Henry's law. Daily what we are using Henry's law application. Compulsory మీరు వాడుతూనే ఉంటారు. నేను సాఫ్ట్ డ్రింక్ రోజు కూడా తాగుతారు. నేను చూస్తూనే ఉన్నా. చలో, this is the first one. ఇంతవరకు ఒక separate introduction part కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు మనం. We want to enter ayurvedic colligative properties. Before entering colligative properties, so anybody knows what is vapor pressure? What do you mean by vapor pressure? Recall. Vapor pressure. What is the vapor pressure? Anybody? Already this topic is over in liquid state. Anybody? Acha, my question is, vapor pressure is a colligative property or not a colligative property? Sir, colligative property and delay, sir. Vapor pressure is not a colligative property, but lowering of vapor pressure is a colligative. Listen, boiling point is not a colligative property, but elevation boiling point is a colligative. Freezing point is not a colligative property. Depression freezing point is a colligative. So, colligative property ante the properties which are depends upon number of solute particles, independent of nature of the solute. అది solute glucose అవ్వచ్చు, fructose అవ్వచ్చు, maltose అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. But how many solute particles are present? The properties are called colligative properties. Let me discuss. But first of all, what is meant by vapor pressure? चलो एक काम करेंगे. मैंने एक ओपन वेसल लिया. अच्छा, वेसल के अंदर प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट है. వాటర్ అవ్వచ్చు, బెంజిన్ అవ్వచ్చు, టోలిన్ అవ్వచ్చు, సర్పెంటైన్ ఏదైనా కావచ్చు, ప్యూర్ సాల్వెంట్ తీసుకున్నాం. అచ్చా, మనకి ఆల్రెడీ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ ఓవర్ కాబట్టి ఓపెన్ వెదర్లో ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా? ఖచ్చితంగా కాదు. కాబట్టి క్లోజ్డ్ వెదర్ తీసుకోవాలి. క్లోజ్డ్ వెదర్ తీసుకున్నాం. అచ్చా, with rising temperature, initially what happens? The molecule which are present in the surface goes into surroundings. The molecule which are present in the surface and this molecule goes into surroundings. Some of the molecule goes into surroundings. Goes into surroundings. Actually, initially the level of the liquid decreases in the vessel. One particular point is reached. That is what we call as equilibrium state. The level of the liquid inside the vessel remains constant. That particular point, what happens means, how many molecules are escaping to surrounding? The same number of molecules are again coming back into own liquid molecules. How many molecules? That is called equilibrium. Equilibrium statica dynamica is always a dynamic. How many molecules are escaping to surroundings?
the same number of molecules are again coming back into its own liquid molecules. That's why equilibrium established. Acha, these are called vapors. These are called vapors. Acha, maniki Henry's law, gas in liquid. Acha, inside the vessel is the liquid state. When these two are in equilibrium, if these two are in equilibrium, then these vapors are exert a pressure is called vapor pressure. Very simple definition. The pressure exerted by these vapors, when these vapors are in equilibrium with its own liquid molecule, at constant temperature is called vapor pressure. Definition note karo. Definition. The pressure exerted by vapor. The pressure exerted by the vapor when these vapors are in equilibrium, these vapors are in equilibrium with its own liquid molecules, whole liquid molecules at constant temperature. At constant temperature. At constant temperature. So generally, manu note karo. Generally, a vapor pressure of pure solvent represented as P naught. Pure solvent is represented as P naught. Vapor pressure of pure solvent is represented as P naught. Now, sir, listen. Now we are going to add non-volatile solute. Non-volatile solute. अच्छा देखो, this is nothing but solid in liquid type solution. Now we are going to add a non-volatile solute. अच्छा, solute solvent क्या चीज this becomes solution. Am I right? Now, whenever non-volatile solute is added, vapor pressure of solution, EPS. Because solvent ki solute add cheste solution అయిపోయింది. దాని యొక్క vapor pressure PS. Now my question is, vapor pressure of solvent ఎక్కువ ఉంటుందా, solution ఎక్కువ ఉంటుందా? Solvent ఎక్కువ ఉంటుందా, solution ఎక్కువ ఉంటుందా? అచ్చా, remember, we added a non-volatile solute means this non-volatile solute somehow black surface. Some part of surface is blocked because it is non-volatile. Now compare. When compared to pure solvent, after adding solute, number of molecules passing and escaping to surrounding is less or more? Less. Surface block అయిపోయింది కదా. ఇంతకుముందులాగా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోవు మాలిక్యూల్స్ బయటికి. ఇంతకుముందు కంపేర్ చేస్తే మాలిక్యూల్ లెస్ ఉంటాయి వేపర్ ఫేజ్ లో. దోస్ వేపర్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రెజర్ కాదు వేపర్ ప్రెషర్. నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి, దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది వేపర్ ప్రెషర్, సొల్యూషన్ కా సాల్వెంట్ కా? సాల్వెంట్. సొల్యూట్ అంటే నాన్ వోల్టేజ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సర్ఫేస్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఎస్కేపింగ్ సరౌండింగ్, లెస్ విల్ బి ది వేపర్ ప్రెషర్. ఎంత తగ్గింది వేపర్ ప్రెషర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. అచ్చా, ఇనిషియల్ గా పీ నాట్ ఉంది, ఇప్పుడు పిఎస్ ఉంది. డిఫరెన్స్ తెలిస్తే లోయరింగ్ ఎంతో తెలుసు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ कितना है?
P naught minus PS. బట్ నాన్ వోల్టేజ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసిన వెంటనే తగ్గిపోతుంది వేపర్ ప్రెషర్. ఎందుకని? నాన్ వోల్టేజ్ సొల్యూట్ బ్లాక్స్ ది సర్ఫేస్. సో లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎస్కేపింగ్. లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ వేపర్స్ ఉంటే లెస్ విల్ బి ది వేపర్ ప్రెషర్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేపర్ ఉంటే దోస్ వేపర్ ఎగ్జర్ట్ ఎ ప్రెషర్ దోస్ వేపర్ ప్రెషర్. అచ్చా లోయరింగ్ ఎంత? అచ్చా సపోజ్ మీరు సపరేట్ గా 2 ఎగ్జామ్ రాశారు, బిఫోర్ వెకేషన్ ఆఫ్టర్ వెకేషన్. 2 ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ తగ్గింది అనుకోండి, ఏదో మీ బెంచ్ మార్క్ ఉంటుంది కదా తగ్గిందని. ఎంత తగ్గింది? అదే ఇంతకుముందు నీట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది, మొన్న ఎంత వచ్చింది? తగ్గిన వాళ్ళకి పెరిగిన వాళ్ళకి కారణం చెప్తుంది. ఎంత తగ్గింది? ఓకే, లోవరింగ్ ఎంత? అచ్చా రిలేటివ్ లోవరింగ్ అని అడిగితే, అంటే మీ ఇనీషియల్ మార్క్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎంత తగ్గినాయి అంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? కంపారిజన్ రిలేటివ్ లోవరింగ్. దీన్ని మనం ఆర్ఎల్విపి అంటాం. ఆర్ఎల్విపి అంటారు, రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. అంటే ఇనీషియల్ గా పీ నాట్ తో కంపేర్ చేస్తే, అంటే ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత తగ్గింది? కంపారిజన్ రిలేటివ్లీ వి కాల్ as relative lowering of vapor pressure, which is equal to P naught minus PS by P. ఇనీషియల్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎంత తగ్గింది? ఇట్ ఈస్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, డెల్టా P అంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్ఎల్విపి అంటాం. ఆర్ఎల్విపి అంటాం, రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఇదే రౌల్స్ లా చెప్పింది. నౌ యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ రౌల్స్ లా. రౌల్స్ లాలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. నోట్ చేసుకోండి. ఇంటర్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ కూడా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అదే వన్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్. So RLVP, relative lowering of vapor pressure, is nothing but P naught minus PS by P. Now what is meant by Raoult's law? What is it? General Raoult's law for dilute solution అంటాం, applicable to dilute solutions only అంటాం. Raoult's law లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా, లిక్విడ్ టైప్, సాలిడ్ లిక్విడ్ టైప్. త్వరగా రమ్మంటే ఢిల్లీ తెచ్చావు. పెరుగుతాయి. చలో, రౌల్ట్స్ లా డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అంటే సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్. మనకి 2 ఉన్నాయి, లిక్విడ్ అండ్ లిక్విడ్ కూడా ఉన్నాయి రౌల్ట్స్ లా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. అచ్చా, అకార్డింగ్ టు దిస్ రౌల్ట్స్ లా, mathematically I'm not going to derive this equation. RLVP, relative lowering of vapor pressure, should be equal to mole fraction of solute. Is that very simple? The derivation part is not required. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. No change. This is nothing but Raoult's law. Nothing but P naught minus PS by P naught is equal to XB. B ante solution. B ante solution. P naught minus PS by P naught. Now once again XB ante endamma, NB by NEB plus అంటే ఒకటి సొల్యూట్ అనుకోండి, ఒకటి సొల్యూట్ అనుకోండి, NA సాల్వెంట్ అండి. అచ్చా, ఫర్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ లో NB is very very small when compared to N. అందుకే మన డినామినేటర్ లో NB నెగ్లిజిబుల్ చేస్తాం.
neglected. So then, RLVP is equal to NB by NB. RLVP is equal to NB by NB. Number of moles formula and weight by gram mole. ఇప్పుడు number of moles place లో weight gram mole కి weight రాస్తే ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఫైనల్ ఫార్ములా. Number of moles లో weight by gram mole కి weight రాస్తే ఫైనల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది. RLVP అంటే P0 minus PS by P0 equal to number of moles of solute NB అంటే ఏంటి weight of solute by gram molecular weight of solute. మళ్ళీ స్మాల్ m క్యాపిటల్ m స్మాల్ w క్యాపిటల్ w రాయట్లే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. డినామినేటర్ లో కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తారు ఇంటూ gram molecular weight of solvent upon weight of solvent. అంటే జనరల్ గా న్యూమరికల్ లో ఈ ఫార్ములా వాడతాం. In numerical we are using this formula. Raoult's law అంటే ఈ ఫార్ములా వాడతారు. ఎప్పుడు Raoult's law? Solid in liquids. Non-volatile solute in liquid. अच्छा, PA is equal to P naught A and XA, that is different. Raoult's law for liquid in liquids. Ideal solution, that is Raoult's law for liquid in liquid. This is Raoult's law for solid in liquid. Air and solid, non-volatile solute. Generally, this formula we use. Welcome. अच्छा, we'll do one thing. अच्छा, 1000 తో అప్లై చేశాను, 1000 తో డివైడ్ చేశాను. చేయొచ్చా చేయకూడదు? చేయొచ్చు. వాల్యూ ఏం చేంజ్ కాదు కాబట్టి. చేస్తే ఏమవుతుంది? weight by gram molecular weight 1000 by weight of solvent. ये क्या होता है? Small m. So RLVP is equal to small m into gram molecular weight of solvent divided by 1000. चलो, small m capital m relation ఉంది, small m exolutic relation ఉంది, small m solubility relation ఉంది, small m RLVP relation ఉంది. Of course, small m delta TB relation ఉంది, small m delta TF relation ఉంది. This entire chapter is relation for molality only. Note చేసుకోండి. RLVP కి small m relation. చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్, రెండు వాల్యూస్ ఇస్తారు కదా ప్రెసెస్ లో, ఏది P0 ఏది PS. తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, P0 ఎప్పుడు ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అచ్చా P0 ఇదా PS ఇదా. P0 ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది వాల్యూ, PS తక్కువ ఉంటుంది వాల్యూ. తెలియకపోతే బై డిఫాల్ట్ అలా తీసుకోవచ్చు వాల్యూస్. P0 minus PS by P0. Right, sir? So this formula for Raoult's law is applicable to only for dilute solution. Correct? अच्छा, Raoult's law is applicable to for only dilute solution. Only dilute solution. ఎలా తెలుస్తుంది సార్ మీకు ఇచ్చిన డైల్యూట్ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేట్ అని? ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఎలా తెలుస్తుంది? ఒకవేళ మెన్షన్ చేస్తారు, ఎట్లా Raoult's law అంటారు. అచ్చా, మెన్షన్ చేయకపోతే, Raoult's law మెన్షన్ చేయకుండా డేటా ఇచ్చేసి చేయకుండా ఉంటే తెలియదు కదా. అంటే లెస్ దాన్ సొల్యూట్ పర్సంటేజ్ కనుక
సొల్యూట్ పర్సంటేజ్ కనుక లెస్ దాన్ 5% ఉంటే అది డైల్యూట్ సొల్యూషన్. లెస్ దాన్ 5% ఉంటే సొల్యూట్ టోటల్లో అది డైల్యూటెడ్. మరి మోర్ దాన్ 5% ఉంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్. అప్పుడు కూడా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చా? మరి ఏ ఫార్ములా ఇచ్చారు? అచ్చా, రౌట్స్ లా అంటే ఇదే. అకార్డింగ్ టు రౌట్స్ లా అన్నారా? ఏసేట్ P0 minus PS by P0 is equal to mole fraction of solute. మరి మనకి ఇచ్చింది డైల్యూటా కాన్సన్ట్రేట్ తెలియదు అనుకోండి, ఏం ఫార్ములా రెడీ దిక్కినారా? ఇవి ద ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ P0 minus PS by PS is equal to mole fraction of solute. ఇంతకుముందు ఫార్ములా weight of solute by gram molecular weight of solute into gram molecular weight of solvent by weight of solvent. Acha, this formula is applicable to both dilute as well as concentration. This is applicable to all. Matlab dilute or concentrate. రెండింటికి సొరబుల్ అవుతుంది ఈ ఫార్ములా. బట్ రౌస్ లా చెప్పింది మనకి డైల్యూట్ సొల్యూషన్ పదానికి సొరబుల్. ప్రాబ్లంలో మీకు డౌట్ వస్తే ఈ ఫార్ములా వేసేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. డౌట్ ఉంటే ఏదైనా 1% డౌట్ ఉంటే, సార్ మాకు ఇచ్చింది డైల్యూటెడా కాన్సన్ట్రేట్ తెలియట్లేదు సార్, మాకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సార్ డైల్యూట్ ఇచ్చారని, ఇది ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ P0 minus PS by P0 వస్తే ఇక్కడ PS వస్తుంది. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఐడియా ఉందా? వాట్ మీన్ బై బాయిలింగ్ పాయింట్? బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఐడియా ఉంది? BP, boiling point, boiling temperature, the temperature at which its vapor pressure, not just boiling point, the temperature at which the temperature at which its vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Its vapor pressure is equal to atmospheric pressure. ఒకవేళ న్యూమరికల్లో, in case of numericals లో boiling solution అని మెన్షన్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ వాటర్ అయితే, అంటే aqueous solution అయితే బాయిలింగ్ సొల్యూషన్ మెన్షన్ చేస్తే P0 is equal to 760 mm of Hg or 760 tar, R is equal to 760 centimeter or 180 by default తీసుకోవచ్చు. అక్కడ ఆ ప్రాబ్లం P0 వాల్యూ ఎవరు, ఇంకా మీకు ఇచ్చే హింట్ ఇది, బాయిలింగ్ సొల్యూషన్ దగ్గర కనుక్కోమంటారు, PS కనుక్కోమంటారు వేపర్ ప్రెషర్. మరి P0 ఎవరు, ఎందుకు ఎవరు? బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే మీనింగ్ అదే, ద వేపర్ ప్రెషర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. అంటే అక్కడ P0 వాల్యూ, ప్యూర్ సాల్వెంట్ కి P0 వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ తీసేసుకుంటారు. అంటే మీకు ఆప్షన్ దేనిలో ఉన్నాయి, టార్స్ లో ఉన్నాయా, MM ఆఫ్ HG లో ఉన్నాయా, దేనిలో ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి. సో ఇలాంటి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ సొల్యూషన్ అనే వర్డ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటే
పీ నాట్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ఎవరు ఇండైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి. వాటర్ అయితే మీకు తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటాం. బెంజిన్ అయితే ఇస్తారు పీ నాట్ వాల్యూ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఎంతో బెంజిన్ లిక్విడ్. సో దిస్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ డేటా సమ్ టైమ్ ప్రొవైడెడ్ టు యూ. ఈవెన్ 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మనం చేసాం కదా మనం. స్మాల్ ఎం నుంచి క్యాపిటల్ ఎం కనుక్కోవటం చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. క్యాపిటల్ ఎం ఇచ్చారు ఇక్కడ. క్యాపిటల్ ఎం ఇచ్చారు, స్మాల్ ఎం కనుక్కోండి. మీ తెలుసు రిలేషన్. స్మాల్ ఎం కి క్యాపిటల్ ఎం రిలేషన్ తెలుసు. స్మాల్ ఎం ఇస్ ఈక్వల్ టు 1000 ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎం అపాన్ 1000 ఇంటూ డి మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ కి మొలాలిటీకి రిలేషన్. X solute is equal to m by m plus 55.5 because aqueous solution is given. Right relation questions. ఇక్కడ ఇచ్చిన టాపిక్ 2 లో మీకు ఇచ్చింది రౌట్స్ లా ఫర్ లిక్విడ్ ఇన్ లిక్విడ్. ఏది పి నాట్, ఏది పిఎస్. పి నాట్ ఈజ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ కదా. పి నాట్ మైనస్ పిఎస్ బై పి నాట్. పి నాట్ మైనస్ పిఎస్ బై పి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ నాన్ వాల్టర్ సొల్యూట్ ఎంత 15. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చారు సొల్యూట్ కి 78 ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బెంజిన్. అచ్చా బెంజిన్ ఇక్కడ ఇదేమలేదు, బెంజిన్ ఇచ్చారు 78, సాల్వెంట్ బెంజిన్ 78 ఇచ్చారు. డివైడ్ బై వెయిట్ ఎంత 250 అనుకోవాల్సిన అదేనేమో. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ స్మాల్ ఎం కనుక్కోవాలి. మొలాలిటీ కాదు, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కనుక్కోవాలి. చేయండి. పి నాట్ ఎంత 121.8 minus 120.2 divided by 121.8 is equal to. Right formula వేసిన క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి నేను చెప్పాను. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రేపు కొంచెం చేద్దాం.